нацизма в любой стране должны быть немедленно уничтожены. То, что происходит сегодня в этом зале и за его пределами, является очередной яркой демонстрацией, очередным ярким подтверждением двойных стандартов со стороны США и их союзников, жертвами преступлений которых уже стали сотни тысяч людей в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане. Мы категорически отвергаем обвинения в адрес Беларуси в вовлеченности в незаконное использование силы против Беларуси. Я вам открою страшную тайну. Мы действительно вовлечены. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично предпринял максимальные усилия для того, чтобы обеспечить контакты между российской и украинской сторонами. Наша вовлеченность сегодня, таким образом, заключается в организации переговоров между Российской Федерацией и Украиной и в обеспечении всего необходимого для их проведения. И мы искренне желаем успехов участникам переговоров. Многие страны в своих выступлениях ни слова не сказали об этих переговорах. Мы понимаем, что они никогда не произнесут название нашей страны в положительном или хотя бы в нейтральном ключе. Хочется спросить этих людей, вас всех, вы просто не хотите упоминать Беларусь, или вы не желаете успеха этим переговорам? В качестве реакции на события на Украине некоторые страны привычно схватились за свой излюбленный инструмент – санкции. Мы хотим вас предупредить, именно вы будете нести всю ответственность за то, что применение санкций в отношении, например, белорусских калийных удобрений приведет к обострению экономических и социальных проблем и росту голода и в ваших собственных странах, и в странах, которые находятся за тысячи километров от Беларуси. Объявленные санкции уже не являются точечными. Они направлены на удушение экономики и ухудшение уровня жизни людей. Применяемые сегодня санкции, некоторые договорились до того, что объявляется экономическая война. Это худшее проявление экономического и финансового терроризма. Представители некоторых государств рапортуют о полной открытости их границ для выезда из Украины украинцев и иностранцев, граждан третьих стран. На этой якобы открытой границе, сообщаю вам, граждане Беларуси и России, в частности, все мужчины старше 18 лет, сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда из Украины. Украинские власти не выпускают их из страны, и россияне и белорусы фактически удерживаются в качестве заложников. Известны также случаи проявления расизма и дискриминации, избиения и выкидывания через границу иностранных граждан польскими пограничниками. 26 февраля польские пограничники избили и выдворили обратно на Украину группу из примерно 100 индийских студентов, которые в последующем были благополучно размещены в лагере для беженцев в Румынии. К нам в Минске, в Беларуси, поступают многочисленные обращения как от граждан Беларуси, так и от посольств тех стран, ваших стран, граждане которых хотели бы выехать в Беларусь для возвращения домой. С нашей стороны граница открыта. Мы готовы принимать как белорусов, так и рассматривать обращения о въезде граждан третьих стран. Мы призываем украинскую сторону отозваться на наши призывы и открыть гуманитарные коридоры или хотя бы один гуманитарный коридор для выезда в Беларусь через белорусско-украинскую границу.
Мы уже официально обратились с этой просьбой, настоятельной просьбой, в представительство ООН и Международного комитета Красного Креста в Минске. Вызывает серьезное беспокойство разгул издевательств и мародерства, в том числе в отношении иностранцев на Украине. Бесконтрольная раздача оружия уже привела к резкому всплеску насилия и грабежей. Жертвами становятся обычные люди. Например, водители-дальнобойщики, которые осуществляют международные перевозки грузов. Среди них уже есть погибшие. Почему вы все замалчиваете эти факты? Кстати, насколько нам известно, на уровне руководства Африканского Союза были уже сделаны соответствующие заявления. Беларусь потеряла треть населения во Второй мировой войне. Мы хорошо знаем цену человеческой жизни. Мы скорбим по всем погибшим за последние 8 лет в Донецкой и Луганской народных республиках, в Киеве. Мы скорбим по людям, которые были заживо сожжены в Одессе. Мы скорбим по всем, кто погибает сегодня. Только переговоры могут остановить кровопролитие. Беларусь уже сделала многое и продолжает делать все возможное для урегулирования конфликта. В любой войне у каждой стороны есть своя правда. Любая война имеет собственную динамику, и по мере ее продолжения становится все более ожесточенной, что мы сегодня и наблюдаем. Мы все буквально тонем в море, в потоке лжи и дезинформации, которые распространяются информационными террористами. По-другому я этих людей назвать не могу. Абсолютное большинство из которых при этом сидит в удобных креслах в теплых кабинетах за тысячи километров от зоны боевых действий. Через несколько минут мы все приступим к голосованию по внесенному проекту резолюции. Этот проект на самом деле должен состоять из одного параграфа, написанного не на ООНовском языке, а на нормальном человеческом языке. Он должен содержать призыв к немедленному прекращению военных действий и проведению переговоров. Я понимаю, что у каждого из вас есть инструкции из столицы. Я также знаю, что некоторых из вас очень настойчиво просили проголосовать за этот проект. И я не имею никаких иллюзий по поводу того, какими будут результаты нашего голосования. И все-таки я прошу вас еще раз подумать и проголосовать по совести, хотя я понимаю, что за голосование по совести в ООН можно потерять работу. Благодарю вас за внимание. I thank the distinguished representative of Belarus. And now I give the floor to the distinguished representative of the United States. Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow delegates, to all those who dedicate themselves to the noble mission of this institution. Today, we call on Russia to stop its unprovoked, unjustified, unconscionable war. We call on Russia to respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We call on another neighbor of Ukraine, Belarus, who you've just heard from, to stop supporting the war and stop allowing its territory to be used to facilitate this aggression. And today, we stand together in holding Russia accountable
for its violations of international law and to address the horrific human rights and humanitarian crisis unfolding before our eyes. This is an extraordinary moment. For the first time in 40 years, the Security Council has convened an emergency special session of the General Assembly. 40 years. Most of the men and women fighting in Ukraine were not even born the last time the United Nations came together in this way to unite for peace. And I would venture that many of the people in this room were not born when that happened. But a few of the eldest Ukrainians and Russians might recall a moment like this, a moment when one aggressive European nation invaded another without provocation to claim the territory of its neighbor, a moment when a European dictator declared he would return his empire to its former glory, an invasion that caused a war so horrific that it spurred this organization into existence. Now, at more than any other point in recent history, the United Nations is being challenged. If the United Nations has any purpose, it is to prevent war. It is to condemn war, to stop war. That is our job here today. It is the job you were sent here to do, not just by your capitals, but by all of humanity. A lot has happened very quickly to bring us to this unique moment. It was barely a week ago when, in the dead of night, President Putin launched a full-scale invasion of our fellow UN member state. At the very moment the Security Council was holding an urgent meeting attempting to foster diplomacy and de-escalation. As the Security Council discussed peace, Putin declared war. Ukraine has defended itself with great courage and vigor. As President Biden said in his State of the Union address last night, President Putin, and I quote, met a wall of strength he never imagined. He met the Ukrainian people. But the brazen and indiscriminate nature of Russia's attack has had devastating, horrific consequences for the entire country. Russia has bombed residential apartment buildings. It has bombed sacred burial grounds. It has shelled kindergartens and orphanages and hospitals. Russia has spurred mass hunger and caused so many to flee their homes. The latest UN estimate are marching toward 1 million people. We thank the countries who have opened their borders, who have opened their hearts, opened their homes to those fleeing Ukraine. And I want to echo the UN Refugee Agency's call to help and welcome all those fleeing conflict without regard to race or nationality. Refugees are refugees. For those who remain, Russia is destroying critical infrastructure, vital services which provide millions of people across Ukraine with drinking water to stay alive, gas to keep people from freezing to death. And now it appears Russia is preparing to increase the brutality of its campaign against Ukraine. We've seen videos of Russian forces moving exceptionally lethal weaponry into Ukraine, which has no place on the battlefield. That includes cluster munitions and vacuum bombs, which are banned under the Geneva Convention. We all have seen the 40-mile-long lethal convoy charging toward Kyiv. President Putin continues to escalate, putting Russia's nuclear forces on high alert, threatening to invade Finland and Sweden. At every step of the war, Russia has betrayed the United Nations. Russia's actions go against everything this body stands for. People across the world
have already united together in exactly the way this General Assembly must do today. Protests and vigils against Russia's war and in solidarity with Ukraine, marked with blue and yellow, have sprung up across the globe. These are protests for peace. From Bangkok to Budapest, from Berlin to Buenos Aires, from Sydney to Seoul, from Calgary to Cape Town, and even in Moscow and Minsk, people everywhere are standing up to call for President Putin to stop this attack. The Russian people are themselves asking how many lives Putin will sacrifice for his cynical ambitions. And they are appalled at the answer. To the Russian protesters, I say thank you. Thank you for your bravery. To the Russian soldiers sent to the front lines of an unjust, unnecessary war, I say your leaders are lying to you. Do not commit war crimes. Do everything you can to put down your weapons and leave Ukraine. The truth is that this war was one man's choice and one man alone, President Putin. It was his choice to force hundreds of thousands of people to stuff their lives into backpacks and flee the country, to send newborn babies into makeshift bomb shelters, to make children with cancer huddle in hospital basements, interrupting their treatment, essentially sentencing them to death. Those were President Putin's choices. Now it's time for us to make ours. The United States is choosing to stand with the Ukrainian people. We are choosing, in coordination with our allies and partners, to impose severe consequences on Russia. We are choosing to hold Russia accountable for its actions, and we will soon turn to vote on a resolution that does just that. We believe this is a simple vote. Vote yes if you believe UN member states, including your own, have a right to sovereignty and territorial integrity. Vote yes if you believe Russia should be held to account for its actions. Vote yes if you believe in upholding the UN Charter and everything this institution stands for. Thank you very much. I thank the distinguished representative of the United States. And now I give the floor to the distinguished representative of the Observer State of the Holy See. Mr. President, Mr. Secretary General, thank for calling this emergency special session, as in recent days we have been shaken by something tragic, war. The Holy See joins the many member states and millions across the globe who call for the immediate cessation of hostilities in Ukraine and the return to diplomacy and dialogue. Mr. President, the organization has founded to save succeeding generations from the scourge of war and live together in peace with one another as good neighbors. It is the duty of all states to seek to resolve disputes through negotiation, mediation, or by other peaceful means, even when war has commenced. Mr. President, last Sunday, Pope Francis expressed his closeness with all who now suffer as a result of the conflict, stressing that, and I quote, "It is urgent to open humanitarian corridors, and those fleeing must be welcomed." With heart broken by what is happening in Ukraine, and let us not forget the wars in other parts of the world, I repeat, put down your weapons. Those who love peace
reject war as an instrument of aggression against the freedom of other peoples and as a means for the settlement of international disputes." End of quote. The Holy See wishes to express, also in this forum, its appreciation to those states which are offering humanitarian assistance to those in need, both in Ukraine and in neighboring countries, in which many Ukrainians have sought safety. Mr. President, Pope Francis has called on believers and non-believers alike to observe this Wednesday, 2nd of March, as a day to be close to the suffering of the Ukrainian people, to feel that we are all brothers and sisters, and to implore of God the end of this war. The Holy See is convinced that there is always time for goodwill. There is still room for negotiations. There is still a place for the exercise of a wisdom that can prevent the predominance of partisan interest, safeguard the legitimate aspiration of everyone, and spare the world from the folly and horrors of war. May this emergency special session advance efforts that help attain this end. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of the Holy See. I now give the floor to the observer of the Sovereign Order of Malta. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished representatives, the Sovereign Order of Malta, a sovereign entity which provides global humanitarian aid with a special mission to serving the sick and the poor, has observed with great sadness and regret the ongoing conflict which has impacted the lives of so many citizens of Ukraine and which is currently created an unprecedented flow of refugees seeking peace and security across their nation's borders. In 8 years of conflict, the Order's embassy to Ukraine has provided considerable support, advice, and material help to Ukrainian citizens and to non-Ukrainian residents of the country who are in need. The current crisis is seeing multiple cities and towns attacked and bombed, forcing families to leave their homes and seeking shelter elsewhere. Our representatives and ambassadors in the region report that while refugees have sufficient means to travel and find refuge on their own or enjoy dual citizenship with nearby nations, the majority do not have the resources to provide for themselves without support. UN agencies predict that a potential refugee exodus of over 6 million persons might well be the outcome of this situation. In the meanwhile, many elderly people and those who are sick or disabled in some way are unable to escape the bombing and the stress